Hello all, welcome back. So unfortunately നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഡിലേ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഹ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് എക്സാമുകൾ ക്യാൻസൽ ആവാണ്. സോ എനിവേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. എസ്പെഷ്യലി ഫൈനൽ ഇയർ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസിലെല്ലാം നോക്കിയിരുന്നത് ഇത് UGC CSR സെപ്റ്റംബർ 2022 ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് റിലേറ്റഡ് ഇതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസിൽ. ഇനി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, സോ പുതിയ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ യെസ്, ഇത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓർ മാഗ്നറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. A part of infinitely long wire carrying current I is bent into a semicircular arc of radius R as shown in figure. So അതിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പോയിന്റ് O എന്ന സെന്ററിലെ ആ സെമി സർക്കുലർ ലൂപ്പല്ല ആർക്കിന്റെ സെന്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ carrying a current I, then ഈ സെന്ററിലെ ഓയിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്കറിയാം ലൂപ്പ് ദിസ് ഇസ് mu0 I by 2R. ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ഉണ്ട്. ഇതിലെ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് R ഉള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് O, infinitely long wire at a distance or R ഇതിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് mu0 I by 2πr ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് വെരി ബയോട്ട് ലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. യു ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ബെൻഡ് അറ്റ് സം പോയിന്റ്. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈസിയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് സം ബെൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ്, സോ ഇത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് അനദർ പീസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എ ലൂപ്പ്. പക്ഷേ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, I, എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ് പീസ് ഓർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോർഷൻ കാരണം എഫക്റ്റീവ്ലി ഈ ഒരു റീജിയണിൽ ഫീൽഡൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഈ ഇതിനു ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ സർക്കിൾ അറൗണ്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ, ബോത്ത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ആക്ച്വലി ദർ വിൽ ബി സം സ്ട്രേഫ്. ഈ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് കേസിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയർ, ഫൈനൈറ്റ് വയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ലൈക്ക് ഈ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റിൽ ഒരു ഫ്രിഞ്ചിങ് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട്, ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു എഫക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദിസ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ സർക്കുലർ റീജിയൻ വിത്ത് എ റേഡിയസ് R. സോ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇതൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ലൂപ്പാണ്. നമുക്കൊരു ഫുൾ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ലൂപ്പ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് ഹാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഒരു നാച്ചുറൽ ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് B അറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് 0 ഓഫ് ഹാഫ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് B0 ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ലൂപ്പിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് mu0 I by 2R ആണ് ലൂപ്പിന്റെ, ദാറ്റ് ടൈംസ് ഹാഫ്, വിച്ച് ഇസ് mu0 I by 4R.
സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. എനിവേ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം, നോട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് വയർ. ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഹാഫ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് I/2, അതാണ് ഇത്. സോ ഇതുമല്ല. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീ യു ഹാവ് μ0 1/2, 1/4 and 1/2π. So which one is 1/2? Okay, I think ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ലെറ്റ്സ് കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് വരാം എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഈ ഒരു O എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂ ടു സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് all the fields coming from here, right? So if it is a current flowing like this, so if you find out like ഒരു infinitely small thin segment കാരണമുള്ള കറണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is circling around, and that is something like going inward or outward depending on direction. Sorry, this is current flow ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then it will be coming outward. സോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഫിനിറ്റിസിമൽ പീസ് കാരണവും നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് അപ്വേർഡ്. നൗ ഈ ഒരു മിസ്സിംഗ് പീസ് കാരണം യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സെമി സർക്കുലർ ആർക്ക് ഓഫ് റേഡിയസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പൈനിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് കുറവാണ് അവിടെ. ദാറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ടൈംസിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ദ magnetic field due to such a setup will be half of that due to a completely full loop. Okay, so easy question now. Just this kind of question you can do like this. Let's move on to next one. Okay, so this is from quantum mechanics, but very easy question. Quantum mechanics 1 plus some statty എന്നതിന് ആവശ്യം ആക്ച്വലി. Anyway, let's look at. So average energy of a quantum harmonic oscillator at a temperature is this, and given that the average energy at temperature T is 2 times that of at temperature 0. 0 ടെമ്പറേച്ചർ ആവറേജ് എനർജിയുടെ 2 ടൈംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് എനർജി അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ T. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ ഓൺ T? എന്ത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ ഫോർ ഷുവർ ഐ ക്യാൻ ടെൽ യു ദ ഓപ്ഷൻസ് റോങ് ആണ്. സോ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ആൻസറായിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് അല്ല. So in such case, whichever you mark, the closest one നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക, you will definitely get mark. Okay, let's do it anyway. So let's see how such problems can be done. So നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ അറിയാം. ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ എനർജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ്. സോ n plus half h cut omega ആണ് അതിൻ്റെ എനർജി നമുക്കറിയാം. വേർ n goes from 0, 1, 2 etc. 0 ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, n = 0 വിച്ച് ഇസ് 0 പോയിന്റ് എനർജി, ഹാഫ് h cut omega ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് എനർജി ലെവൽസ് ആണുള്ളത് വിത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് h cut omega. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി കമ്മിങ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സം ഓവർ ഓൾ കോൺഫിഗറേഷൻ, എനർജി കോൺഫിഗറേഷൻ e⁻ ബീറ്റ En, വേർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ടെമ്പറേച്ചറാണ് 1/kBT, and Ens are the energy levels. So in this case we directly know what is energy levels. Any system, ഇതാണ് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയുള്ള തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. So if you know what is the partition function, you can find out the average energy
E as at T. Maybe I'm denoting with beta, the temperature, inverse temperature ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. We can 1 by beta ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Tൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാം. ആവറേജ് എനർജി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ബീറ്റ ലോഗ് സെറ്റ് ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് റിലേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ, ദിസ് ഇസ് ബേസിക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. വെദർ യു ടേക്ക് ക്ലാസിക്കൽ statistical mechanics or quantum statistical physics, this comes everywhere. പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. ആൻഡ് അതിന്ന് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്, ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ലൈക്ക് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഓർ ദർ ആർ മെനി അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, തെർമോഡൈനാമിക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, പ്രഷർ, വോള്യൂം ഓർ ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ക്വാണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ, യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് എക്സാക്ട്ലി. ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതും എളുപ്പമാണ്. ഇഫ് യു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ഫോർമുല, പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എനിവേ. സോ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ സം ഓവർ n e to the power minus beta en. എന്നിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോർമുല, എനർജി ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് n പ്ലസ് ഹാഫ് h cut omega. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ദർ ഇസ് e raised to minus beta half h cut omega കോമൺ ആയിട്ട് വരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. മൈനസ് ബീറ്റ h cut omega by 2 സം ഓവർ e to the power minus beta h cut omega. n, there is a n here, n beta h cut omega. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് e raised to minus 0 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് e raised to 0 is 1. സോ ഈ ഒരു സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് e raised to 0 is 1 plus e to the power minus beta h cut omega plus e to the power minus 2 beta h cut omega, like that. So basically നിങ്ങളൊരു ജി പി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് കോമൺ റേഷ്യോ e to the power minus beta h cut omega. സോ എ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ സ്ക്വയർ, സോ ആൻഡ് സോ സച്ച് ജി പി. ഇതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റ് സം, ഈ ഒരു സം എന്താണ് നമുക്കറിയാം, വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ബൈ 1 മൈനസ് ആർ. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഇവാലുവേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ബീറ്റ h cut omega by 2 ടൈംസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് 1. ആർ എന്ന് പറയുന്നത് e to the power minus beta h cut omega. So this is our partition function. So if I remember, ഞാൻ മുന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണിത്, പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദിസ്. ബേസിക്കലി ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത്ര തന്നെ, ഓർ ഇറ്റ്സ് ഈസിയാണ്, യു ക്യാൻ വർക്കൗട്ട് ഓൾസോ, ടൈം എടുക്കില്ല അത്ര തന്നെ. Now let's see what is the average energy. So given that you know what is partition function, you have to evaluate what is the average energy. Minus dou by dou beta log z. So take the log. So log a by log of a by b, which is log a minus log b. So basically you have log of ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബീറ്റ h cut omega by 2 ആണ്, ആൻഡ് മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് 1 minus e to the power minus beta h cut omega. Now you minus n കൊടുക്കുന്നു, ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു, you will get h cut omega by 2 പ്ലസ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. സോ you will get 1 by 1 minus e to the power minus beta h cut omega times derivative of this, which is
derivative with respect to beta. So you will get an h cut omega and e to the power minus beta h cut omega. Okay, so ഇതാണ് സൈൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് മൈനസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ പ്ലസ് സൈൻ ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ average energy at temperature beta. Let's see what happens when temperature is 0. So T goes to 0 means beta goes to infinity. You know what happens. It takes the ground state. So e raised to minus infinity which is 0. So this term will go to 0. So basically you will get at T equal to 0, 0 point energy ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ average energy. Because every oscillator will be in its ground state. So even if you have many particles, everything, if you have n particles, it will be just n h cut omega by 2. Or n harmonic oscillators ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് h cut omega by 2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഈ ആവറേജ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 times ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പുട്ട് ഇ ടി ഈക്വൽസ് 2 times E t equal to 0, which is 2 times h cut omega by 2, which is h cut omega. So നമ്മുടെ equation at beta or t both are same എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് h cut omega by 2 plus h cut omega e to the power minus beta h cut omega by 1 minus same. Okay, so if you want to make this to h cut omega, what happens? You need another 1 by ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 2 ആയാൽ മതി. So if this is 1 by 2, you will have h cut omega by 2 plus h cut omega by 2, which is h cut omega. So that means your 1 minus e to the power minus beta h cut omega by e to the power minus beta. This is 2. Basically, reciprocal of this is 2. That means 3 times e to the power minus beta h cut omega. You cross multiply 2 plus 1. This is 1. And this is 1 by 3. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Or minus beta h cut omega എന്ന് പറയുന്നത് log of 1 by 3 ആണ്. Or log of 1 by 3 എന്ന് പറയുന്നത് minus log 3 ആണ്. So that is plus. And this is nothing but by kbt. So that means your temperature should be sorry, I think ഇവിടെ പ്ലസ് വരും. Okay, did I make any mistake? You will get 3 raised to minus h cut omega equals 1. And if you take the log, this means beta h cut omega equals 3. Yeah, beta h cut omega equals log 3. Yes, and your temperature should be what? H cut omega by kb times log 3. Okay, so ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് h cut omega by 2. h cut omega by 2 ബീറ്റേൻ്റെ ടേംസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ.
ഇതിനെ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ ബൈ ടുവിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ആക്ച്വലി. Even if you do that, the problem is, okay, if you pull out a e to the power beta h cut omega by 2, what happens? Maybe minus. So you'll get 1 here. So ഇത് reduce ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് in terms of options. Minus. Okay, so which is so this will cancel off, and this is nothing but again you have e to the power my beta h cut omega by 2. So ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ you can write in terms of some sin h beta h cut omega by 2 something. There will be a 2 factor here. This is equals to ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, പക്ഷേ but this does not look like any of this. Cot h means cot h should have, so എല്ലാ 4 ഓപ്ഷൻസും cot hന്റെ ടേംസിലാണ്, which is cot x എന്ന് പറയുന്നത് basically raised to x minus raised to minus x by. Okay, so instead of x you have h cut omega by 2 beta. So whatever you do here, I don't think it's not possible to arrive at from this, not possible. Okay, so ആ ഓപ്ഷൻസിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. So നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. At this temperature, your average energy of the harmonic oscillator becomes equals 2 times that at 0 temperature. Okay, so options are wrong. So whichever you mark, I think in such case they will provide you full mark. അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Easy, not very easy, not very hard also. You find out the partition function, find out the average energy and equate to 0 temperature. That's all. Okay. Let's move on to the next one. This is then again something related to electromagnetic waves. An electromagnetic wave is incident from vacuum, normally on a planar surface of non-magnetic medium, if the amplitude of electric field incident is E0 and that of transmitted. So you have some surface, some medium, normal incidence from vacuum ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, വാക്വം. E0 ഇൻറ്റൻസിറ്റി, സോറി നോട്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ്. ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് 2E0/2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. There is a transmitted wave which is having an amplitude 2E0/3. Neglecting any loss in the medium, the refractive index of the medium. What is the refractive index of the medium? So, suppose this is n. Okay, so maybe I put n0 here. So, refractive index of any medium or basically that is n/n0. n0 equals 1. Okay, so ആക്ച്വലി ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ്, റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യന്റ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഡിഗ്രി ലെവൽ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ്. സോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 90 ഡിഗ്രി ആണ്, നോട്ട് ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻസ്.
ഈ കേസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, if this is a incident, or maybe I will put in terms of E0 only. This is actually, if you check Griffith, you can find out this is, oh sorry, I will use N0. Okay, so the incident medium and the medium around which it is incident, that two, അതിൻ്റെ രണ്ടിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സുകളാണ് N0 N എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ്, ഐ മീൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് അല്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽസ് ദ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് യൂഷ്വലി പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റീസ് ആണ്. ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി വേവ് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയം. സോ ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് കിട്ടില്ല. യു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ഐ മീൻ ഇൻ സം ഫോം. സോ വിച്ച് ഞാനത് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. എനിവേ യു ക്യാൻ ചെക്ക് Griffith's book and you can see that. എനിവേ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി വാട്ട് ഈസ് ഇ ടി ബൈ E0. ഇറ്റ് ഈസ് 2 by ഇ ടി ബൈ E0 will be 2/3. സോ 2/3 ഈക്വൽസ് N0 എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് N0 ഈക്വൽസ് 1. 2/1 plus N. Cross multiply here, you will get 2 plus 2n equals 6, or 2n equals 4, or okay, so that's how answer B comes. So transmittance, easy question if you again remember this. Similarly, there is a form for which also I am not, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രിഫിത്ത്സ് ബുക്ക് നോക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ whenever ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, when there is a E0 incidence, not completely it is transmitted, there is some reflection also. നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ട്, ER by, where ER is the reflected wave amplitude. It is similar to this. If I remember, it is something in terms of n minus n0, something like this. Anyway, just don't rely on this, but something like this, so that ഒരു ഫേസ് ഷിഫ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും. 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം. ജസ്റ്റ് റഫ് ആണ്. So please refer to the book to get the actual form. And there is also reflectance coefficient R, which is given in terms of intensity of reflected wave divided by intensity of incident wave, such that total R plus T എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും, which is the energy conservation. So the energy should be either reflected or transmitted, like that. Okay, so intensity എന്ന് പറയുന്നത് basically energy per unit area, per unit area ആണല്ലോ. So that's all. Okay, so not a difficult one. Remember this formula, then you can do such also this some reflected coefficients also. Anyway, let's move on to the next one. Okay, so idu, I mean, it's not very physics kind of question, maybe I would say. 4 students S1, S2, S3, S4 are make multiple measurements of length of a table. ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
The bin data are plotted in histograms as shown. So 4 സ്റ്റുഡൻസ് എടുത്ത മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം പ്ലോട്ട് ആണിത്. If the length of the table specified by manufacturer is 3m. So 3m ആണ് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് എന്നാണ് മാനുഫാക്ചർ പറയുന്നത്. The student whose measurement have minimum systematic error. Systematic error ഏറ്റവും കുറവുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, let's analyze this data. So length in meters ആണ് 3 meter ആണ് ഇതിന്റെ. So that means here. So ഇതാണ് മാനുഫാക്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ വാല്യൂ, ലെങ്ത്തിന്റെ വാല്യൂ. So if you make measurements, it should be close to this. That's what it means. Okay, now systematic error എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. There are 2 types of errors. Systematic error and random. So ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് യു ആർ മേക്കിംഗ് സം മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് സം ക്വാണ്ടിറ്റി, മേ ബി ലെങ്ത് ആവാം, ടൈം ആവാം, വാട്ട് എവർ മെഷർമെന്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലൈക്ക് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ മാനുഫാക്ചർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെങ്ത്, അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും. ഇഫ് യു ആർ മെഷറിംഗ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് പെൻഡുലം, അവിടെ തിയറട്ടിക്കലി പ്രഡിക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റാൻഡം എറർ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെന്റ്, സപ്പോസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. റാൻഡം എറേഴ്സ് വിൽ occur randomly. അതാണ് ആ പേരുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ലൈ എബോവ്, randomly distributed ആയിരിക്കും about this mean value. So something like this. സോ അതിനൊരു പീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. സോ റാൻഡം എറേഴ്സ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. പക്ഷേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ദിസ് ഇസ് റാൻഡം എറർ. ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക്. Similarly, if you have this expected value, your systematic error will have a shift such that all your readings, നിങ്ങൾ എത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മെഷർമെന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ നിന്നും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പാരറ്റസിന്റെ, വാട്ടർ മെഷറിങ് അപ്പാരറ്റസ് യു ആർ യൂസിങ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ മെഷറിങ് എ ലെങ്ത്, അതിലെ കാലിബ്രേഷൻ കാരണം, ലൈക്ക് ഇഫ് യു യൂസ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ, അതിന്റെ സപ്പോസ് അതിന്റെ ലെങ്ത് 1 മീറ്റർ അല്ല, അങ്ങനത്തെ കാലിബ്രേഷൻ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓർ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സ്, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്നല്ല, 0 കറക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമല്ലോ. സോ അതുപോലെയുള്ള എറേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി എബോവ് ആൻഡ് ബിലോ. സോ അങ്ങനെയാണ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു യു ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ എ റാൻഡം എറർ ആൻഡ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് സം കാലിബ്രേഷൻ എറർ, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാപ്പനിങ്. Okay, so now let's go back to the data. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് whose measurement have the minimum systematic error. Just a minute. The student whose measurements have minimum systematic error ആണ് അവർ പക്ഷെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യാ. സോ ആൻസർ പറയുന്നത് S1, which is ഇതിനാണ് മിനിമം എറർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മീൻ വാല്യൂ, ഈ റീഡിങ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് ഐ ടോൾഡ്, ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ്
evenly distributed about this mean value. Like if you take this average of this in a weighted average കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റഫ്ലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ടു ദിസ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേസ്. യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ആ മീൻ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി ദിസ് സംവെയർ 4.5 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. നൗ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു പീക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഗോഷ്യൻ സെൻറ്റേഡ് ഹിയർ. സോ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്ലോസർ ടു സംവെയർ ഹിയർ. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഗോഷ്യൻ പോലെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി മീൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംവെയർ ഹിയർ. Here also you have a shift towards 5. So that means here also you will get something shifted to here. So ആ ഒരു കേസിൽ ആ ഒരു സെൻസിലാണ് you have minimum systematic error in this because it is very close to your expected value 3 meters. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റുഡൻറ് S1-നാണ് ഏറ്റവും മിനിമം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ മേ ബി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ. സോ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓൾസോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എറർ റാൻഡം എററാണ്, ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് above and below like that. Whereas ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടോട്ടലി ഷിഫ്റ്റഡ് ആണ്. ഈ കേസിലും ഈക്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദർ ഇസ് സം വെയിറ്റ് ഇൻ ദ വൺ ഡയറക്ഷൻ. So that's how you will get a minimum error in this case. Okay, not very challenging question, but unless you know what is the difference between systematic error and random error, you cannot answer this. Okay, so I hope that makes sense. Okay, now let's go to next one. If again ഇതൊരു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ പല വഴികളിലൂടെ ഇത് ചെയ്യാം. Okay, let's go. If the expectation value of momentum of a particle in 1D is 0, then its box normalizable wave function may be of the form. സോ തന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും നോർമലൈസബിൾ അല്ല, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബോക്സ് നോർമലൈസബിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ നോർമലൈസ് ഇറ്റ് ബൈ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ, ദ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് e⁻IKX ആണ്. ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് സൈൻ വേവ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നോർമലൈസബിൾ ആക്ച്വലി. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒരു വേവ് പാക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ബൈ ടേക്കിംഗ് സം ഓവറോൾ k with appropriate number of k like that, so that you will get some like packet like structure. So ഇതാണ് ബോക്സ് നോർമലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ നോർമലൈസ് ഇറ്റ് ബൈ ആഡിങ് several components and this will be normalized. Okay, so ഇവിടെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് അത് മാത്രമല്ല, മൊമെന്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ 1D is 0. മൊമെന്റം 0 ആയിരിക്കണം, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. സോ ഇതിൽ 4 വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് സൈൻ kx എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് e⁻+ikx and -ikx. ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും e⁻ikx -ikx ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും മൊമെന്റം 0 അല്ല. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് മൊമെന്റം 0 ആണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് സീ ഹൗ യു ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ്. ഞാൻ ആദ്യം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ കാണിക്കാം, പിന്നെ ഈസിയസ്റ്റ് വേയും പറയാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ, മൊമെന്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ദിസ് തിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 1D ആണ്. ഇഫ് യു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഫ്രം ഹോൾ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് -infinity to +infinity. psi star മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പൊസിഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -IH ∂by ∂x psi. സോ
ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മൊമെൻറ്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, മേ ബി ഒരെണ്ണം ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് ദെൻ ഐ വിൽ റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സി ഹൗ വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമുക്കത് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നുള്ളത് കാണാം. കേസ് എയിൽ നിങ്ങളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ കെ എക്സ് ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ psi star is psi because it's real ആണ്. There is a minus is cut hanging outside and derivative of sin kx എന്ന് പറയുന്നത് k times cos kx ആണ് dx. Okay, so which is minus is cut k minus infinity to plus infinity sin kx cos kx എന്ന് പറയുന്നത് sin 2kx by 2 ആണ് dx. Now if you integrate sin function നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതൊരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദിസ് സ്പേസ് ആൻഡ് സിമെട്രിക് ഇന്റർവെല്ലിൽ നിങ്ങളത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് 0 കിട്ടും. ആൻഡ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളത് നോർമലൈസ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ദിസ്. നോർമലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളിത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. Sorry, not symmetric, anti-symmetric. I mean, what I mean is that psi of x എന്ന് പറയുന്നത് psi of minus x into minus ആയിരിക്കും. There's a minus sign. If you go negative direction, there's a minus sign. So if you add, you will get 0. Now the other way of looking at the same thing is that sin kx നിങ്ങൾക്ക് you can write it as e raised to ikx plus e raised to minus ikx by 2i. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ആണ് വിത്ത് എ മൊമെന്റം k or wave vector. So p and k are related as p is equal h cut k. സോ ഇത് h cut k മൊമെന്റം ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയിരിക്കും, or it's a wave function that has a component momentum eigenvalue h cut k, and this thing is momentum minus h cut k. So one is traveling this way, another one is traveling this way. So equal positive and negative amplitudes ഉണ്ട്. And ഇവരുടെ വെയിറ്റ് സെയിം ആണ്, 1/2i ആണ് ബേസിക്കലി ഇവരുടെ വെയിറ്റ് സെയിം ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ഈക്വൽ forward going and reverse going particle. So that means your net momentum is 0. ഈ ഒരു ഇൻഡ്യൂഷൻ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് 0 ആണ്. വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് യു ക്യാൻ. നൗ മറ്റുള്ള കേസുകളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാതെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ കേസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് e raised to ikx sin kx ആണ്. which is sin kx നെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. സോറി, ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പ്ലസ്, ദിസ് ഇസ് മൈനസ്. എനിവേ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ്സ്. So which is e raised to 2ikx minus e raised to 0. So ikx minus ikx you will get 0 by 2i. So ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ you have a particle moving with 2h cut k momentum ഉള്ള component ഉണ്ട് and 0 component ഉള്ള momentum ഉണ്ട് with equal weights, half weights. So that means the net momentum എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, which is h cut k. ഐ ഹോപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഇതിൽ h cut k 2h cut k
മൊമെൻ്റം ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് 0 മൊമെൻ്റം ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒരേ വെയിറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് they have the same coefficients in the expansion, and that means you have mean value of this, which is h cut k. So you can do the same integral, like integral psi star minus I h cut dou by dou x psi dx. You do the same and you will end up with the same result. So ഇതും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് വിത്തൗട്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. സെയിം ആണ്, e⁻k(x), പക്ഷേ cos x ആണെന്നുള്ളൂ. cos kx വിച്ച് ഇസ് സെയിം, ലൈക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നതിന് പകരം ഒരു പ്ലസ് സൈൻ വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് e⁻²i(kx) പ്ലസ് e⁻0 ബൈ ഓൾസോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2i ആയിരിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് 2 ആയിരിക്കും. Again you have the particle 2h cut k momentum ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, 0 momentum ഉള്ള കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് with same weights, and that will give you again h cut k. Now d sin kx plus e⁻ikx cos kx. So which is already നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. e⁻ikx minus e⁻−ikx by 2i, and you have plus e⁻2ikx plus e⁻0 by 2, which is from this. Okay. Now ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you have 4 components actually. Plus 2h cut k ഉണ്ട്, plus h cut k ഉണ്ട്, minus h cut k ഉണ്ട്, and 0 ഉണ്ട്. So ഇവർ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബിക്കോസ് they are having same weight and equal opposite direction. So ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകും. നെറ്റ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2h cut k-ൻ്റെയും 0-ൻ്റെയും മീൻ ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് അഗൈൻ ഓക്കെ. സോ 3 കേസിലും ബി, സി ആൻഡ് ഡി 3 കേസിലും നമ്മുടെ നെറ്റ് മൊമെൻ്റം എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഓൺലി എന്റെ കേസിലാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. മൊമെൻ്റം 0 ആവുന്ന കേസ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻ്റം 0 ആവുന്ന കേസ് എയിൽ മാത്രമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഗെറ്റ് ആൻസർ എ. സോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വൺ ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ, യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനി ഓപ്പറേറ്റർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, നിങ്ങൾ മറ്റ് കേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ ആ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സോ psi സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് e⁻−ikx sin kx ആയിരിക്കും, ടൈംസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദർ വിൽ ബി എ ik ടൈംസ് e⁻ikx sin kx ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക cos kx and there is a k. Okay, so ഇത്രയും ഇതിൽ and there will be a ഈ e⁻−ikx-ഉം ikx-ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, and the rest of the thing you have to integrate. There is a sin square, again sin kx cos kx now, which is cancelled, that component will cancel off, but there is a ik sin square kx term. ഈ ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് നോൺ സീറോ, ബിക്കോസ് ഇതൊരു ആൻറ്റി സിമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് സിമെട്രിക്, ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. സോ നെറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇഫ് യു ബോക്സ് നോർമലൈസ്, ആൻഡ് ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ തരുന്നത്. സോ എന്തായാലും യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് വാല്യൂ. സോ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാതെ നമുക്കത്
ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. യു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റം ബേസിസ് ഏഗൻ ഇതാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഏഗൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഇ റേസ് ടു ഐ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് എ മൊമെൻറ്റം എച്ച് കട്ട് കെ, ആൻഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എച്ച് ഐ കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവിങ് എ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് എച്ച് കട്ട് കെ. ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം ബേസിസ് ഫങ്ഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ആസ് യൂഷ്വൽ. Okay, so I think we have, yeah, one more problem. I think we can do this also. So this is now from classical mechanics. Just a minute. So a Lagrangian of a system described by three coordinates q1, q2, q3 തന്നിട്ടുണ്ട്. m, small m, capital M, k എല്ലാം പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. ദെൻ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം എന്താണ് കോർഡിനേറ്റ്സിന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലഗ്രാഞ്ചി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എന്തായിരിക്കാം ദ നാച്ചുറൽ ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സോൾവ് യൂസിങ് ലഗ്രാഞ്ചിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ലഗ്രാഞ്ചിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് d by dt of dou L by dou Q I if you have several coordinates, as ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്ന പോലെ several coordinates ഉണ്ടെങ്കിൽ this will be your Lagrange's equation of motion. So ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ in the case of q1, q2, q3 നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. So you will get what is the time evolution of coordinates. Okay, let's see. So നമുക്ക് ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് എഴുതി വെക്കാം, ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം. Then let's see what is the situation. So q1 dou L by dou q1. Maybe I can take new page. q1 dot എന്ന് പറയുന്നത് you have 2.5 will cancel off m q1 dot and there's a q1 dot here that will give you m q2 dot, and there is a q1 dot here that will give you a k q3, and your dou L by dou q1 which is a right hand side നോക്കിയാൽ dou L by dou q1 ആണുള്ളത്. So there is no q1 dependence, എല്ലാം q1 ഡോട്ടിലാണ്. So this is 0. So that is 1, and നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാം എഴുതി വെക്കാം. dou L by dou q2 dot എന്താണ് നോക്കാം. Similarly as q1 you will get m q2 dot from the first component, capital M q1 dot, third component illa because there is no q2 dot here, and dou L by dou q2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. Third one dou L by dou q3. So ഇവിടെ ഒന്നും dou q3 dot ഇല്ല, ഒന്നിലും dou q3 ഇല്ല, ഡോട്ട് ഇല്ല. So that means this is 0. dou L by dou q3 ഉണ്ട്. So Lagrangian depends on q3 here, which is k q1 dot. Okay, so that now ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് Lagrange's equation of motion for each coordinate എഴുതാൻ പറ്റും. q1 dot plus m q2 dot plus q3 equals 0. This is from first two equations. ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്.
This is from second set of equations here. Okay, now, so this directly gives you that for any Lagrangian, if you have dou L by dou Qi dot equals 0, ഇതിനൊരു പേര് പറയും, implies Qi is a cyclic coordinate. That means, so നിങ്ങളുടെ Lagrange's equation of motion നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ d by dt of dou L by dou Qi just a minute. Yeah, so sorry. Cyclic coordinate means not Qi dot. ഇത് ആർ എച്ച് എസ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് തിങ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓർ ഇത് ഇൻ ജനറൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റാസ് ആണ്. യു ഹാവ് ഡോട്ട് ഹിയർ. ജനറലൈസ്ഡ് മൊമെന്റം കൺസർവ്ഡ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസർവ്ഡ് ആകും, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ കേസിൽ ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻസും സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മൊമെന്റാസ് P1 P2. എനിവേ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റാസ് അല്ല. സോ ദിസ് ഐ തിങ്ക് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എനിത്തിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഡു സ്റ്റിൽ ദാറ്റ്. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. made second keep load. Okay, okay, so the last one, if you have something like this, so idu ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, if you have q3 dot, is it q3? I think I made a mistake. Dou L by dou q1 dot is mq1 dot plus m capital mq2 dot plus kq3. Yes, it's true. Dou L by dou q1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല, it's 0. This is also 0. And dou L by dou q2 dot എന്ന് പറയുന്നത് mq2 dot plus capital M q1 dot, which is true. Q3 in the case, dou L by dou Q3 dot is 0. Yes, it's true. And dou L by dou Q3 is KQ1. Okay, I think that's a mistake. So, okay. So, KQ1 dot ആണ് 0. Sorry. So, this is KQ1 dot equals 0. Okay, now we can do. So, this means rate of change of q1 dot to 0 ആണ്. What does that mean? q1 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സംഭവിക്കുള്ളൂ. q1 is a constant. I'm just calling it c1. It's independent of time. Constant ആണ്. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരിക്കലും, ടൈം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവില്ല. സോ q1 is a constant. So this is from here. Now if you use this fact here, q1 dot 0 ആണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. So that means if you put this here, you will get mq2 dot is also 0. So that means q2 is also the same. I mean, it's another constant.
Q1, Q3, I think, yeah, Q1 തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ? Q MQ2 dot plus MQ1 dot. Yeah, so if I put Q1 dot equal 0 here, I will get MQ2 dot equal 0. That means Q2 is also another constant. Okay, so now what? Does that solve this? Now we have Q1 dot 0, Q2 dot 0. So that means KQ3 equals, I think I made, sorry. Just give me a moment. Okay, so sorry, I made simple mistake here. പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ വെൻ ഞാനിത് ഇക്വേഷൻസ് തിരിച്ച് പുട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്, ദർ ഇസ് എ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഹിയർ. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് പുട്ട് ദാറ്റ് ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ്. ഇവിടെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓൾറെഡി 0 ആണ്. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഡോ എൽ ബൈ ഡോ ക്യൂ 2 ഡോട്ട് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഈക്വൽസ് ദിസ് എന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് സോറി, അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോറി ഫോർ ദി മിസ്റ്റേക്ക്. നൗ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് Q1 ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് ട്രൂ. നൗ ഐ തിങ്ക് ഐ നീഡ് അനദർ പേജ്. ഇഫ് യു പുട്ട് ബാക്ക് ദിസ് Q1 ഡോട്ട് 0 ആണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൽ ഇടുക. സോ ദിസ് ഇസ് 2, ദിസ് ഇസ് 1, ദിസ് ഇസ് 3 ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് പുട്ടിങ് 3 in 1 plus 3 in 2, that will give me derivative of Q1 dot 0 ആണ്. സോ MQ2 dot മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ, which is equal to RHS is already 0. Sorry, so this is 1 dot, and if you take, you will get a double derivative Q double dot equals 0. Okay, now what does this mean? If you have a function whose first derivative is not 0 and the second derivative is 0, this happens for any straight line, like linear dependence. This means Q2 dot എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, സപ്പോസ് C2, or it means Q2 എന്ന് പറയുന്നത് C2t plus some constant C3. So this is how Q2 can be solved. So നമ്മൾ Q1 solve ചെയ്തു, which is a constant. Q2 solve ചെയ്തു, which is linear in time. Now we have to put all this information. ഈ ഒരു I'm putting equation number 1, 2, 3. This is for using 4, 3 in 1. That's how you can solve for Q1. Sorry, Q3. So derivative of Q1 dot 0 ആണ് from this, and Q2 dot എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു, C2 ആണ്, and you have an MC2 is another constant. You can call it by some other name. Anyway, it does not matter if you have derivative.
and you have KQ3. So taking derivative, you will get K or Q3 dot equals 0. Again, we are derivative or quantity time derivative 0. This means Q3 is another constant C4. So, നമ്മൾ solve ചെയ്തു. Q1, Q3 constants ആണ്. Q2 linear in time. Let's see. So two coordinates remain constant and one evolves linearly. This is correct. One coordinate remains constant, one evolves linearly, one quadratic, nothing. It's not there. One coordinate linearly, two evolve quadratically, all evolve linearly. So that's how answer is option A. Okay, so that was a Lagrangian problem. Basically, a Lagrangian തന്നിട്ടുണ്ട്. They are asking for the time evolution of the coordinates itself. So basically, this is how you can solve any using Lagrange's equation of motion. Write down Lagrange's equation of motion and try to solve. That's it. So ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മൂന്ന് Lagrange's equation of motion corresponding to മൂന്ന് different coordinates Q1, Q2, Q3. And അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ Q1 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും, Q2 ലീനിയർ ഇൻ ടൈം ആണെന്ന് കിട്ടും, Q3 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും. And that's it. So I think we can stop here. Next session I will continue from this. Okay, so yeah, thank you.